Ladies and gentlemen, I hope you are well and you're enjoying your weekend. Kikuyus have decided to now go to a retreat. Kikuyus usually decide on the 11th hour. Hata kuna methali ya Wakikuyu ambayo inasema Wakikuyu hufanya maamuzi dakika za mwisho mwisho. Ruto and his brigade wamepuguza kampeni katika sehemu za Mlima Kenya. Baba is in the mountain campaigning very very hard. Na kile ambacho kinajitokeza ni kwamba unapotembelea sehemu za Mlima Kenya unaona mambo tofauti kabisa na vile ambavyo yalikuwa hapo mbeleni wakati ambapo uchaguzi ulikuwa hujakaribia. We have about less than 100 days to the elections. Utapata serious discussion about Ruto and Raila. Utapata vijana wakiwa makudi, wazee, hata kina mama. Sehemu za kazini utapata vivyo hivyo, madukani, katika vilabu. This serious discussion going on all over the mountain and including Nairobi. The same discussion is taking place in Nakuru. The same discussion is taking place in Naivasha. Utapata small groups of people discussing politics. And usually watu hawa wengine utapata kando ya barabara wakizungumzia about Raila, wakizungumzia about Uhuru, wakizungumzia kuhusu Ruto. And what is the big question in the mountain or in the Gema nation, which in Naivasha and even Laikipia? The big question is, has Uhuru's presidency benefited the Gema nation? Ukisirikiza vile watu wanasema, watu wengi wa Mlima Kenya wanasema the presidency ya Uhuru imeleta manufaa mengi sana kuliko hasara, kwa sababu wengi wanasema kwamba barabara zimekarabatiwa, kuna miundo msingi, kuna stima nini. So for this, kudos to the president, wamefurahia jambo hili. Lakini kuna wale ambao wanasema kwamba hususan wale wafanyabiashara wanasema kwamba especially the second hand metal dealers wanasema Uhuru has given them a raw deal. Some of them are saying they have been betrayed by Uhuru. Even the transport guys wanamlaumu Uhuru, wanasema things have not been very rosy. Mambo hayajakuwa mazuri kwao. But the general consensus in the mountain, in the Gema nation, is Uhuru has done a lot for the people. The other question in the room is, are we safe in Raila's hands or in Ruto's hands? Hilo ni swali ambalo watu wamekuwa wakizungumzia. Kulingana nao, wanasema ya kwamba Ruto amekuwa akiwatisha Wakikuyu. In fact, there are some clips that are going around. Wengine wakisema kwamba wakati ambapo anatafuta uongozi, anatafuta ili alipizie kisasi. Wengine wanasema kwamba the guy is very energetic, very friendly to the Gema nations, and so on and so forth. Kwa hivyo kila kudi utapata watu, the people are sober now. Even in clubs, you find this discussion. Wengine wanasema baba has been there for us. Ni yeye alisaidia kutoa gari matopeni wakati ambapo lilikuwa limekwama, gari la Mwai Kibaki wakati lilikuwa matopeni. He played a big role. So there are those people who are reasoning in that angle. Na wote wanasema kwamba whatever the case, the Gema nation should benefit a lot. The other issue, the third question that is under discussion is the running mate question. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Peter Kenneth and Martha Karua are the only two running mate guys. They are the only two candidates that have been discussed in the mountain and even Nairobi. Wakikuwa hawazungumzi watu kama Rigathi Gachagua, but in Nyeri, in Nyeri, Gachagua is very popular. But in the rest of the Gema nation, that is Laikipia, Nyeri, Naivasha, Nyandarua, Kirinyaga, Kiambu na kwingine, utapata kwamba even Nairobi utapata kwamba yule mtu ambaye ni maarufu sana is not even Kalonzo. It is Martha Karua and Peter Kenneth. That is the discussion. Now we are talking from what is happening on the ground. Kwamba watu wanasema ya kwamba ikiwa baba atamchagua Martha Karua wanaweza kumuunga mkono. Ikiwa atamchagua Peter Kenneth, especially the Murang'a people, wanasema kwamba hawajahi kuwa katika serikali ya kuwa rais.
Because when you look at it, you see that Nyeri produced Kibaki, Kiambu has produced 2 presidents, and you see Nyandarua has been left out. But watu Nyandarua wengi wametoka Kiambu, more than half is from Kiambu, the rest from Murang'a and Kiambu Nyeri. Kilichopo ni kwamba Murang'a is coming out very strongly, na ni kama kwamba kuna makubaliano kati ya the other counties that the running mate should come from Murang'a. And this is where Peter Kenneth is coming out very strongly. Even Kirinyaga, the question has not been answered because Kirinyaga has not produced a president. That is why the issue of Martha Karua is very, very crucial. Na wanasema kwamba ikiwa Ruto hata mchagua nini a running mate from Mount Kenya, he should forget the votes from Mount Kenya. The other issue is that is coming out is about Nairobi politics. Wengi wanasema ya kwamba Nairobi should be left to the Kikuyus by the virtue of being the hub of the nerve center of Nairobi politics and the business. Wanasema ya kwamba kuna biashara nyingi za Wakikuyu, majumba mengi, nini. Kwa hivyo, that is why they have given Sakaja a wide berth. Ukiangalia utaona kwamba hata wale wafuasi wa Ruto hawampigii debe Sakaja kwa sababu kulingana nao huyu ni Mkalenjin ambaye ameletwa hapa. Wanasema kwamba Wakalenjin sio wengi, wanasema ni heri kuwe kama sio Mkikuyu kuwe Mluhya au Mjaluo, lakini kile yule mtu ambaye anapendelewa sana ni Polycarp Igathe kwa sababu wao wanaonelea kwamba ni mtu ambaye ana maono, ni mtu ambaye ana mwelekeo mzuri, ni mtu ambaye anaweza kuwasaidia Wakikuyu sana kwa sababu Nairobi is very, very important to the Kikuyu. And that is why uliona wakati ambapo when it came to the choosing of the Nairobi gubernatorial candidate, that's why it was a very, very delicate issue both in Azimio and also in Kenya Kwanza. Jambo lingine ambalo linajitokeza ni kwamba there's also the issue that is coming out very clearly, the issue of the Kikuyus in the Rift Valley. The Rift Valley question is very dear to the Kikuyus. There are those people who are saying that if Ruto becomes the president, wale Wakikuyu ambao wanaishi katika sehemu ya Rift Valley wengi wanaweza kufurushwa pale. Wengi, he can use the power to displace them. He can use the power like Arap Moi, the way he used to harass the Kikuyus in the Rift Valley. You can have clashes there. Lakini wengi wanasema kwamba ikiwa ako pale, maybe he can use the same power to ensure that the place is peaceful. Lakini kuna wale ambao wanamuunga mkono baba, wanasema ya kwamba baba akiwa rais, the Gema people in Rift Valley are very safe. Kwa sababu yeye hataki kuona michafuko. Yeye, he's not an interested party. Kilichopo ni kwamba yeye atadumisha amani na umoja, peace and tranquility. Kuna wale ambao are talking about the Rift Valley question, which is so dear to them. The other issue is that I think kulingana na vile mambo yanaendelea, I think we don't have a front runner now in the mountain, and Ruto should not celebrate. It would be a mistake, it would be a very big mistake, because as I've said, it looks like the Kikuyu usually make decisions in the 11th hour, and Raila should intensify his campaign in the mountain, kwa sababu wengi wanasema kwamba amekuwa akiwapuuza, hajakuwa akijitokeza sana, alikuwa amemwachilia Ruto, lakini sasa wanafurahia sana. And that is why when you look at the current situation in the Gema nation, utaona kwamba hata wale wa mlego wa Kenya Kwanza haogei sana. They are not very much against Raila coming to the mountain. Utaona, that's why in a previous video I said the guns have gone silent. The reason is because the people on the ground are discussing the merits and demerits of having the Raila's presidency and Ruto's presidency. Who will have the last laugh? Jambo lingine ni kwamba wengi wanasema kwamba Uhuru should now come and thank the Gema nation for voting for him, and they are very happy that there has been a lot of peace in the country, and there has been a lot of development in the Gema community. In Nairobi, there are so many development projects that have taken place very successfully, and they are saying he should come and thank them. He should come to the mountain and campaign for his brother. I don't know what you think, my viewers. If you live from the mountain, if you live in the mountain or in Nairobi or Nakuru or Laikipia, please, you can maybe tell us what is happening in your area, because this is a serious discussion that is going on everywhere from the morning mpaka jioni. Hivyo hayo ndio mambo ambayo yanatokea. This is your host, Gashis Kaiman, the tallest man in Black Africa. Have a great weekend.